el mundo contiene la mientras la guerra entre Israelí se intensifica, los mercados se derrumban en rojo, tu cartera digital se desangra, while los medios gritan, vend, hi, salva tu dinero. Y eso es exactamente lo que los grandes inversores quieren DTI, porque mientras todos en ellos se preparan tranquilamente para aplicar un plan D100 un plan que siempre ha demostrado su eficacia en este video es plan Y. Transformar este miedo en una oportunidad real en lugar de ser una la guerra entre Israelí al mundo de las criptomonedas y las acciones. Como sabes, recuerdo cuando el precio de Bitcoin por debajo de los 15,000 es unos fuan. Para muchos de nosotros, pero ahora Bitcoin se mantiene fuerte por encima de los 100,000 y incluso recientemente los 110,000. Ethereum obteniendo ganancias por encima de los 2,400. Con nuevas discusiones sobre los CTFQ traen dinero nuevo. Chiviche. Impulsa esto? Los grandes instituciones. Cada vez involucradas y se habla mucho de nuevas regulations, pero lo nuevo es, incluso con la escalada de la guerra entre Israelí, las criptomonedas no se derrumbando la de la gente espera que las criptomonedas se derrumben durante los conflictos globales, pero ahora muestran una verdadera resiliencia. Esto no es solo un titular, es una señal de que las criptomonedas han comenzado a comportarse como un activo alternativo real, y no solo como una apuesta especulativa. De hecho, durante el gran conflicto en el Medio Oriente, vimos que tanto el oro como las criptomonedas actuaron como refugios seguros para algunos inversores, mientras que el oro es el refugio seguro tradicional. Las criptomonedas ahora se probando en este papel, y hasta ahora se mantienen firmes. Si te interesan las criptomonedas, este es un buen momento para prestar. No solo para seguir a la multitud, la semana pasada el S&P 500. Los 6,000 puntos por primera vez desde febrero, gracias a un informe de empleo y fuertes ganancias. Pero lo que fue el viernes, de que Israel lanzara ataques contra sitios nucleares, el mercado en el Dow Jones de 750 puntos, el S&P 500, un 1.1% y el Nasdaq, un 1.3%, los precios del subieron del 7% a medida que aumentaban los temores de una guerra amplia en el Medio Oriente, enviando ondas de choque de los mercados globales. Las acciones de compra como Chevron y Exxon subieron casi un 3% en las operaciones previas al mercado, pero lo que la de la gente no habla es que el mercado siempre entra en durante la guerra, pero siempre se recupera. Profundicemos en la historia por comprender esto. Y es clave para tomar decisiones inteligentes. Historia de los mercados y la guerra. Primera Guerra Mundial 1914-1918. Cuando la Primera Guerra Mundial, la bolsa de Nueva York en realidad. Durante 4 meses la vez que ha sucedido, pero cuando el mercado se y finalmente se los inversores que entraron en y vendieron perdieron, mientras que aquellos que mantuvieron la calma y conservaron sus acciones vieron sus carteras se recuperaban. Y Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mercado fue, pero no, de hecho el Industrial Dow Jones, aproximadamente un 50% de 1939 a 1945, por Chiuche. Porque la guerra crea demanda de bienes, servicios y las empresas que suministra banales forzo. Vieron subir sus acciones, y el mercado en general se del aumento del gasto. Guerra del Golfo 1992-1991, cuando Irak, Kuwait, los precios del subieron y el mercado bruscamente, aproximadamente un 15% en unas pocas semanas, pero en 6 meses, el mercado se por completo y los inversores que comprenderán el obtuvieron enormes ganancias. Ataques del 11 de septiembre 2001.
del 11 de septiembre, el mercado estuvo cerrado durante una semana. Cuando el Dow Jones del 7% en un solo, pero en un mes, el mercado, la mayor parte de sus. Y en un now, a los niveles previos al 11 de septiembre, guerra de Rusia y Ucrania 2022, cuando Rusia, Ucrania, el mercado, bruscamente y los precios del subieron, pero en unas pocas semanas, el mercado, a recuperarse, y el final del au, adond, a pesar del conflicto en curso por Chiuche, sucedido, y el miedo empuja a los mercados a la baja, pero los fundamentos los empujan al alza. La guerra crea incertidumbre, y la incertidumbre leva a la venta pero con el tiempo se adapta, las empresas se adaptan y los mercados se recuperan. De hecho, algunas de las mayores oportunidades de compra de la historia se han producido en tiempos de guerra y crisis. Hay una Q. Sorprenderte. Entre 1942 y 1945, el S&P 500 obtuvo un rendimiento del 25% anual, uno de los mayores en la historia del mercado. Durante la guerra del Golfo, el mercado, un 15% pero luego, del 30% al siguiente. Del 11 de septiembre, el mercado, un 14% pero luego, del 20% en los 6 meses siguientes. La aprendida, es normal, pero no es racional. Los mercados siempre se recuperan, y los que mantienen la calma y toman medidas salen victoriosos. Chiuche. Pasando ahora con Israel la semana pasada. DQ Israel atacara las instalaciones nucleares de los mercados globales reaccionaron de inmediato.